Good afternoon, all of you. Last Saturday, I explained about decimal numbers. In that class, I explained the definition of decimal number and types of decimal numbers. Decimal numbers are classified into two types. I already told you decimal numbers are classified into two types. Decimal numbers are two types. First one is terminating decimal and second one is non-terminating decimal. Today I will briefly explain about terminating decimals and non-terminating decimals. Okay, students? Actually, decimal numbers are classified into two types. First one is terminating decimal. Second one is non-terminating decimal. Terminating decimal and non-terminating decimal. See, again, non-terminating decimals are classified into two types. Non-terminating decimals are classified into two types. First one is pure recurring decimals. Second one is mixed recurring decimals. First one is pure recurring decimals and second one is mixed recurring decimals. So totally decimal numbers are classified into two types. Terminating decimal. First one is terminating decimal. Second one is non-terminating decimal. Again, non-terminating decimals are classified into two types. What is first one? Pure recurring decimal. And what is second one? Mixed recurring decimals. So finally, non-terminating decimals are classified into two types. Pure recurring decimals and mixed recurring decimals. Okay, ma? Today I will briefly explain about decimal numbers. Okay, ma? First I will write some decimal numbers on the board. You see, first one 0.4, 0.26, 1.32, 6.84, 12.95, 6.47. Next one 1.44444444 and so on. Next one 7.66666666 and so on. 12.9999 and so on. 0.36363636 and so on. 4.97979797 and so on. And next one 12.876876 and so on. Next one. Next decimals 2.466666 and so on. 0.988888 and so on. 4.74288888 and so on. 12.466666 and so on. 13.7846464646 and so on. 19.
754777777 and so on. Here I wrote few decimals on blackboard. Now I will explain briefly about all these decimal numbers. Here I wrote some decimal numbers on blackboard. Now I will explain about this decimal numbers. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొన్ని డెసిమల్ నెంబర్స్ రాశాను. ఇప్పుడు ఈ డెసిమల్ నెంబర్స్ గురించి మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 0.4 మీకు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, ఇంటిగ్రల్ పార్ట్, డెసిమల్ పార్ట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డెసిమల్ పాయింట్. డెసిమల్ పాయింట్ left side part is called integral part. Decimal number right side part is called decimal part. I already told you. Okay, so point left side part is decimal part, point right side part is called point left side part is called integral part, point right side part is called decimal part. Decimal part మనకి decimal part లోనే చూసుకోవాలి. డెసిమల్ పార్ట్నే మనం బేస్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్, డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని ఏమని పిలుస్తామంటే యాక్చువల్గా డిజిట్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా? డిజిట్స్ అని పిలుస్తాం. డెసిమల్ పార్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ డిజిట్స్. డెసిమల్ పార్ట్ numbers are called digits. How do we call decimal part values? Digits antam. 0.4 what is the value of decimal part? Decimal part lo una value enta enti? Decimal part value is 4. What is the decimal part value in second number? The decimal part value is 26. What is the decimal part value of third number? 32. What is the decimal part value of fourth number? 84. What is the decimal part value of fifth number? 95. What is the decimal part value of last decimal? 47. If you observe first, second, third, fourth, fifth and sixth decimals, if you observe their decimal parts, డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ కౌంటబుల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టగలిగేటట్టు ఉన్నాయన్నమాట. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ కూడా లెక్క పెట్టగలిగేలాగా ఉన్నాయి. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? దేర్ ఈజ్ 1 digit ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఇక డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకే ఒక డిజిట్ ఉంది. దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 digit ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. మళ్ళీ ఇక్కడ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? 1, 2. There are 2 digits in decimal part. How many digits are there in decimal part? Only 1 digit. మరి థర్డ్ డెసిమల్ తీసుకోండి. ఈ థర్డ్ డెసిమల్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 2. Only 2 digits are there in decimal part. How many digits are there in decimal part? ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 1, 2 digits. How many digits are there in decimal part? ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2. Only 2 digits. How many digits are there in decimal part? In this decimal, how many digits are there in decimal part? 1, 2. There are 2 digits in decimal part. అంటే మీరు లెక్క పెట్టి చెప్పగలుగుతున్నారా లేదా నాకు? How many digits are there in the given decimal part? అంటే మీరు ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయని అడిగితే మీరు లెక్క పెట్టి చెప్పగలుగుతున్నారా లేదా? మీరు లెక్క పెట్టి చాలా ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నారు. అలా లెక్క పెట్టడాన్ని ఏమంటారంటే కౌంటబుల్ అంటారు. లెక్క పెట్టగలిగినటువంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా డెసిమల్ పార్ట్లో లెక్క పెట్టగలిగేటటువంటి డిజిట్స్ ఉంటే ఆ డెసిమల్ నెంబర్ని టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అని అంటారనమాట. అంటే ఫైనైట్ డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఫైనైట్ అంటే లిమిటెడ్ అని,
చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, అంటే లెక్క పెట్టగలిగేటటువంటి డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా డెసిమల్ పార్ట్లో లెక్క పెట్టేటటువంటి డిజిట్స్ ఉంటే దాన్ని టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం. అంటే ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా డెసిమల్ పార్ట్లో కౌంటబుల్ డిజిట్స్ ఉంటే ఏది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, కౌంటబుల్ డిజిట్స్ లేకపోతే ఏది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇక్కడ చూడండి 1.44444. దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్ ఫర్ 4కి లిమిట్ అనేది లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 7.666666 అండ్ సో ఆన్. దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్ ఫర్ 6కి అసలు లిమిట్ లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కౌంటబుల్. వీ కెనాట్ కౌంట్ ద డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టలేము. 12.99999 అండ్ సో ఆన్. దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్ ఫర్ 9 అసలు ఆగుతులేదు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. 0.36363636 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఇక్కడ 36 అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. 4.9797979797 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ కూడా 97 ఈజ్ రిపీటింగ్. ఇట్ డస్ నాట్ స్టాప్ ఎనీవేర్, ఎక్కడ ఆగలేదు. డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ కౌంటబుల్. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ లెక్క పెట్టేటటువంటి డెసిమల్స్ లేవు, చాలా ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఇన్ఫైనైట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ఫైనైట్ ఫోర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ హౌ మెనీ సిక్సెస్ ఆర్ దేర్? ఇన్ఫైనైట్ సిక్సెస్. ఇన్ఫైనైట్ అంటే నాట్ కౌంటబుల్, అన్కౌంటబుల్. ఇన్ఫైనైట్ మీన్స్ అన్కౌంటబుల్. హౌ మెనీ నైన్స్ ఆర్ దేర్? ఇన్ఫైనైట్ నైన్స్, అన్కౌంటబుల్ నైన్స్. హౌ మెనీ 3 6s ఆర్ దేర్? ఇన్ఫైనైట్. అంటే ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫైనైట్గా ఉన్నాయి, అంటే అన్కౌంటబుల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టలేకపోతున్నాం ఎన్ని ఉన్నాయో. ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ని మనం లెక్క పెట్టలేకపోయినట్లయితే అవి నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటాం అన్నమాట. మీకు చాలా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ కౌంటబుల్గా ఉంటే, లెక్క పెట్టేటటువంటి డిజిట్స్ ఉంటే అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. లెక్క పెట్టలేనటువంటి డిజిట్స్ ఉంటే అవి నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు. డెసిమల్ పార్ట్లో నెంబర్స్ ఫైనైట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫైనైట్ అంటే లిమిటెడ్ అని, దాన్ని టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్లిమిటెడ్ అనుకోండి, అంటే లెక్క పెట్టలేని ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం. Actually, the definition of terminating decimal is if decimal part numbers are, if decimal part digits are, if decimal part digits are countable, అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ కూడా లెక్క పెట్టగలిగేటటువంటి నెంబర్స్ ఉంటే, లేదంటే ఫైనైట్, లేదంటే లిమిటెడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ terminating decimal. How do we call that decimal number? That decimal number is called terminating decimal. If the decimal part numbers are, if decimal part digits are countable or finite or limited, then it is called terminating decimal. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ లిమిటెడ్గా ఉన్నట్లయితే, కౌంటబుల్గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అని అంటాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, డెసిమల్ పార్ట్లో మనం లెక్క పెట్టలేని నెంబర్స్ ఉంటే, ఇఫ్ డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్, మనం లెక్క పెట్టలేని ఉంటాయి, ఆర్ అన్కౌంటబుల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. Then it is called non-terminating decimal. If decimal part numbers are countable, then it is called terminating decimal.
ఇఫ్ డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్సే. 1.444444 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ పైన మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేద్దాం. ఇక్కడ 0.4 టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, ఎందుకంటే డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ ఫైనైట్. 0.26 ఈజ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ బికాస్ డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ కౌంటబుల్, ఫైనైట్. 1.32 is a terminating decimal because decimal part numbers are countable. 6.84 is a terminating decimal because decimal part numbers are countable. 12.95 is a decimal number because decimal part numbers are countable. 6.47 is a terminating decimal because decimal part numbers are countable. But what about this definition? What about these decimals? These are non-terminating decimals. వీటిని non-terminating decimals అని పిలుస్తాం అన్నమాట మనం. So again, these non-terminating decimals are classified into two types: pure recurring decimals and mixed recurring decimals. What are the types in non-terminating decimal? Non-terminating decimals are classified into two types. First one is pure recurring decimal and second one is mixed recurring decimals. First one emo pure recurring decimal, second one emo mixed recurring decimal. What is the definition of pure recurring decimal? Pure recurring decimal ante enti? What is the definition of pure recurring decimal? What is the definition of pure recurring decimal and what is the definition of mixed recurring decimal? I will explain the definitions of pure recurring decimal and mixed recurring decimal. ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. వెరీ సింపుల్ అమ్మా, వెరీ 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 సింపుల్. మీరు ఒకసారి ఈ డెసిమల్ పార్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. 1.44444444 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్ ఎవరు? ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ పార్ట్? ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? బాగా చూడండి. ఓన్లీ వన్ నెంబర్ ఈజ్ రిపీటింగ్. ఒక నెంబరే రిపీట్ అవుతున్నాడు. అంటే 1.44444 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో దాని మీద బార్ పెట్టుకోండి. అంటే ఎలా రాయొచ్చు దాన్ని? 1.44444 అండ్ సో ఆన్ని 1.4 బార్, 1.4 బార్. నెక్స్ట్ అలాగే 7.666666 అండ్ సో ఆన్. ఇందులో ఎవరు రిపీట్ అవుతున్నాడు? ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్. సో ఎవరు రిపీట్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ? 6. ఒక 6 మెనీ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఒక నెంబర్ రిపీట్ అవుతుందో, ఇఫ్ వన్ నెంబర్ ఈజ్ రిపీటింగ్ మోర్ టైమ్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బార్ ఓవర్ దట్ నెంబర్. If any number is repeating infinite times, then we have to write bar on that number. If any number, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. If any number is repeating infinite times, then we have to write bar on that number. ఒక నెంబర్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి, అంటే మోర్ టైమ్స్. ఒక నెంబర్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి, అంటే అన్కౌంటబుల్ టైమ్స్. ఒక నెంబర్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ బార్ ఆన్ దట్ నెంబర్. అప్పుడు ఆ నెంబర్ పైన మనం ఏం పెట్టాలండి? బార్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 7.666666 అండ్ సో ఆన్లో ఏ నెంబర్ రిపీట్ అవుతున్నాడు? ఇక్కడ 6 రిపీట్ అవుతున్నాడు. కాబట్టి 6 మీద బార్ పెట్టాలి. అంటే 7.6 బార్. ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో వాడి మీద బార్ పెట్టాలి.
12.999999 and so on. Here what is the repeating number? Which number is repeating infinite times? ఏ number ఎక్కువ times repeat అవుతున్నాడు ఇక్కడ? 9 is repeating infinite times. So write bar over 9. 9 పైన bar పెట్టండి. 12.9 bar. Next. 0.36 again 36 again 36 again 36. So ఇక్కడ ఎవరు రిపీటింగ్ నెంబర్స్ ఎవరు? వాట్ ఆర్ ద రిపీటింగ్ నెంబర్స్? వాట్ నెంబర్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్? ఎవరు ఏ నెంబర్స్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నారు? 3 6. 3 ఒకటే కాదు, 6 ఒకటే కాదు, రెండు రిపీట్ అవుతున్నాయి. 36 36 36 36. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ బార్ ఓవర్ 36. కాబట్టి బార్ ఎవరి మీద పెట్టాలి? 36 పైన పెట్టాలి. 0.36 బార్. నెక్స్ట్ 4.97 again 97 again 97 again 97. What are the repeating numbers? Which number is repeating infinite times? ఏ నెంబర్ ఎక్కువ సార్లు వస్తున్నాడు ఇక్కడ? ఒక నెంబర్ కాదు, రెండు. 97 97 97 97 97 97 మళ్ళీ 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 వస్తున్నాడు. కాబట్టి 97 పైన బార్ పెట్టుకోవాలి. 4.97 బార్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ నెంబర్ 12.876. అబ్బా 876 అగైన్ 876 అగైన్ 876 అగైన్ 876. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తాడు? 876 నెక్స్ట్ 876 and so on. So what are the repeating numbers? What numbers are repeating infinite times? ఎవరు ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? 8 7 6. సో పుట్ బార్ ఆన్ 876. 876 పైన బార్ పెట్టాలి. అంటే 12.876 బార్. 12.876 బార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం. 2 ఓకే 4 ఓకే 6 6 6 6 6 6 and so on. అబ్జర్వ్ ద డెసిమల్ పార్ట్. ఒకసారి డెసిమల్ పార్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆర్ ఆల్ నెంబర్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? ఆర్ ఆల్ నెంబర్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయిపోతున్నాయా? ఆర్ ఆల్ నంబర్స్ కాదు, డిజిట్స్ అనాలి. ఆర్ ఆల్ డిజిట్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయిపోతున్నాయా, లేదా కొన్నేవి కొన్ని అవ్వట్లేదా? ఇక్కడ చూడండి. ఆర్ ఆల్ డిజిట్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి లేదా? ఎస్, అన్నీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, ఒక నెంబరే రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, ఆ ఒక నెంబరే రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్లో 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 3 6. ఆ 2 నెంబర్స్ కూడా రిపీట్ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 3 నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్లోనూ కూడా డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, ఆ ఒక నెంబరే రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్లో ఒక నెంబరే ఉంది, అన్ని నెంబర్స్ ఆ నెంబరే రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబరే ఉంది, ఆ నెంబరే రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ నెంబర్సే రిపీట్ అయినాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 నెంబర్సే రిపీట్ అయినాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఆ 3 నెంబర్స్ రిపీట్ అయినాయి. అంటే ఆల్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ ఆర్ రిపీటింగ్ హియర్. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయినాయి. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా? వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ 6 ఎగ్జాంపుల్స్? ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసినట్టంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ కూడా రిపీట్ అయిపోయినాయి. డెసిమల్ పార్ట్లో 1 డిజిట్ ఉందా, 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయా, 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయని పక్కన పెడితే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని రిపీట్ అయినాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 1 డిజిటే ఉంది, ఆ 1 డిజిటే రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో 1 డిజిటే రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని రిపీట్ అయిపోతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు చూడండి. ఆర్ ఆల్ డిజిట్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయా? ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయా?
ఆర్ ఆల్ డిజిట్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? లేదు, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు. అయ్యో సారీ రా 4, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, 4 రిపీట్ అవుతలేదు, 6 రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక డిజిట్ రిపీట్ అవ్వట్లేదు, ఇంకొక డిజిట్ రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ కింద చూద్దాం. 0.98888 and so on. Are all digits repeating in decimal part? ఇప్పుడు డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ? నో, 9 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్. 9 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ 8 ఈజ్ రిపీటింగ్. 9 ఈజ్ హియర్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ పార్ట్, 9 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఓన్లీ 8 ఈజ్ రిపీటింగ్. 9 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 8 రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇన్ 4.74288888 అండ్ సో ఆన్. ఆర్ ఆల్ డిజిట్స్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయా? లేదు. చూడండి, 7 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 4 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 2 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్. 7 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 2 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ 8 ఈజ్ రిపీటింగ్. ఒకటే రిపీట్ అవుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 12.466666 and so on. Are all digits repeating in decimal point? Are all digits repeating in decimal part? డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నారా? లేదు. 4 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ 6 ఈజ్ రిపీటింగ్. మళ్ళీ 13 point, అబ్జర్వ్ అనదర్ డెసిమల్, 13.784646464646 and so on. Are all digits repeating in decimal part? డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నారా? ఈజ్ 7 రిపీటింగ్, 7 ఏమైనా రిపీట్ అవుతుందా? నో. ఈజ్ 8 రిపీటింగ్, 8 ఏమైనా రిపీట్ అవుతుందా? నో. 4 6, ఎస్, అగైన్ 4 6 ఈజ్ రిపీటింగ్, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 అంటే కేవలం 4 6 రిపీట్ అవుతుంది, 7 8 రిపీట్ అవ్వట్లేదు. మళ్ళీ అబ్జర్వ్ అనదర్ డెఫినేషన్, అనదర్ డెసిమల్ నెంబర్ 19.7547777777 and so on. Are all digits repeating in decimal part? డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయా? లేదు. 7 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 5 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 4 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఓన్లీ 7 ఈజ్ రిపీటింగ్. అంటే ఇక్కడ నేనే అబ్జర్వ్ చేశాను, ఈ డెసిమల్స్లో డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు. ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ గివెన్ 6 ఎగ్జాంపుల్స్? ఫ్రమ్ గివెన్ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ నోటీస్డ్ దట్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ few digits are repeating but few digits are not repeating. కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు. ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో దాని మీద బార్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవరు రిపీట్ అవుతున్నాడు? 2.4 రిపీట్ కావట్లేదు, ఓన్లీ 6 రిపీట్ అవుతుంది, కాబట్టి 6 మీద బార్ పెడతాం. అంటే 4 పాయింట్ పెట్టకూడదు, 4 రిపీట్ కావట్లేదు కదా, అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తాం? 2.46666 and so on ని 2.46 బార్, 2.46 బార్, కేవలం 6 రిపీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ క్యాన్ వీ రైట్ 0.98888 and so on? దీని అలా రాస్తాం, కేవలం 8 రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి 8 పైన బార్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0.9 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 8 రిపీట్ అవుతుంది, సో 8 బార్. 0.98 బార్. నెక్స్ట్ 4.7 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 2 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 8 రిపీట్ అవుతుంది, కాబట్టి 8 పైన బార్ పెట్టుకోవాలి. 4.74 to 8 బార్, 4.74 to 8 బార్. నెక్స్ట్ 12.46, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 6 రిపీట్ అవుతుంది, కాబట్టి 6 బార్, 12.46 బార్, 12.46 బార్. లాస్ట్. నెక్స్ట్ 13.7 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 8 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 4 6 ఒకటే రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ 4 6 ఈజ్ రిపీటింగ్ బట్ 7 8 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, కాబట్టి పుట్ బార్ ఆన్ 4 6. 13.7846 బార్, 13.7846
7846 bar. Next 19.75477777 and so on. Sorry, ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఇక్కడ 8 అని రాస్తాను. 19.85477777 and so on. ఎవరు రిపీట్ అవుతున్నాడు? 8 is not repeating, 5 is not repeating, 4 is not repeating, only 7 is repeating. How can we write this one? 19.8547 bar. 19.8547 bar. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా. ఇక్కడేమో డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్నీ కూడా రిపీట్ అవ్వట్లేదు, కొన్ని రిపీట్ అవుతున్నాయి, కొన్ని రిపీట్ కావట్లేదు. ఇలాగ ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అయ్యి కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కాకపోతే వాటిని మిక్స్డ్ అంటారు. మిక్స్డ్ అంటే రిపీటింగ్ ఉంటాయి ప్లస్ నాన్ రిపీటింగ్ కూడా ఉంటాయి. కొన్ని రిపీట్ అవుతాయి, కొన్ని రిపీట్ అవ్వవు. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తాలూకా డెసిమల్ పార్ట్లో కొన్ని నంబర్స్ రిపీట్ అవి, కొన్ని నంబర్స్ రిపీట్ కాకపోతే వాటిని మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటారు. అలా కాకుండా ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ రిపీట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. 6 ఒకటే ఉంది, 6 రిపీట్ అవుతుంది. 9 ఉంది, 9 ఒకటే రిపీట్ అవుతుంది. 36 ఉంది, 36 అంతా రిపీట్ అవుతుంది. 97 ఉంది, 97 అంతా రిపీట్ అవుతుంది. 876 ఉంది, 876 అంతా రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అయితే దాన్నేమో ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటారు. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్నీ రిపీట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటారు. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎవరున్నారు? 4 రిపీట్ అవుతుంది, 4 బార్. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎవరున్నారు? 6 బార్. అంటే 6 ఒకటే రిపీట్ అవుతుంది. 6 డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్ని రిపీట్ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎవడున్నాడు? 9 అంతా రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎవడున్నాడు? 36 మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అంతే తప్ప 3 రిపీట్ అయ్యి 6 ఆగిపోవట్లేదు. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎవడున్నాడు? 97 ఈజ్ రిపీటింగ్. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎవడున్నాడు? 876 ఈజ్ రిపీటింగ్. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, 46 బార్. ఇక్కడ 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 6 రిపీట్ అవుతున్నాడు. ఇక్కడ 98 బార్, 9 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 8 రిపీట్ అవుతున్నాడు. 4.7428 బార్, 7 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 2 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 8 రిపీట్ అవుతున్నాడు. 12.46 బార్, 4 రిపీట్ అవ్వట్లేదు, 6 రిపీట్ అవుతున్నాడు. 13.7846 bar, 7 is not repeating, 8 is not repeating, only 46 is repeating. 19.8547 bar, 8 is not repeating, 5 is not repeating, 4 is not repeating, only 7 is repeating. So such type of decimal numbers are called mixed recurring decimals. Mixed అంటే కొన్ని రిపీట్ అయినవి ఉంటాయి, కొన్ని రిపీట్ కాని ఉంటాయి. What is the definition of mixed recurring decimal? If లేదా ఇన్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్, ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో ఇన్ ఏ డెసిమల్ పార్ట్ అని రాద్దాం. ఇన్ ఏ డెసిమల్ పార్ట్ some digits are repeating and some digits are not repeating. Some digits are repeating and some digits are non repeating, then it is called mixed recurring decimal. What is the definition of mixed recurring decimal? In a decimal part, ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో if in a decimal part, ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో some digits are repeating, కొన్ని డిజిట్స్ ఏమో రిపీట్ అవుతాయి, అండ్ some digits are non repeating, కొన్ని ఏమో రిపీట్ కావు. కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అయ్యి కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కాకపోతే ఆ డెసిమల్ ఏమంటామండి? మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్? ఇఫ్ ఇన్ ఏ డెసిమల్ నంబర్, ఇఫ్ ఇన్ ఏ డెసిమల్ పార్ట్, ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఇఫ్ ఇన్ ఏ డెసిమల్ పార్ట్ some digits are repeating and some digits are not repeating, then it is called mixed recurring decimal. So these are the examples of
మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్. నెక్స్ట్ ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటే ఆల్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ ఆర్ రిపీటింగ్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ కూడా రిపీట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్, if all digits in decimal part are repeating, then it is called pure recurring decimal. What is the definition of pure recurring decimal? If all digits in decimal part are repeating, డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ కూడా రిపీట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఇన్ ఏ డెసిమల్ నంబర్, ఇఫ్ ఇన్ ఏ డెసిమల్ పార్ట్ ఓన్లీ సమ్ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ అండ్ సమ్ డిజిట్స్ ఆర్ నాన్ రిపీటింగ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్. కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అయ్యి కొన్ని కాకపోతే అది మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే మనకు తెలుసు. ఇఫ్ డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ ఫైనైట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. చూడండి, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ని మనం చాలా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకని? హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై terminating decimals? Decimal part digits are countable. Decimal part digits are finite. Decimal part digits are limited. That is called terminating decimal. Next, non-terminating decimals. We can easily identify non-terminating decimals. Non-terminating decimals ని కూడా మనం చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎలాగా? డెసిమల్ పార్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్, డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, డెసిమల్ పార్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. This is called non-terminating decimal. Non-terminating decimals are again classified into two types: pure recurring decimals, mixed recurring decimals. What is the definition of pure recurring decimal? If decimal part numbers are, if all digits in decimal part are repeating, if all digits in decimal part are repeating, then it is called pure recurring decimal. ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ డిజిట్స్ అన్నీ కూడా రిపీట్ అయితే, ఇఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ ఆర్ రిపీటింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ అన్నీ రిపీట్ అయితే దాన్ని ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అని అంటాం. అలా కాకుండా ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవి, కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కాకపోతే దాన్ని మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అని అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2.46 బార్ అనే డెసిమల్ నెంబర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు. అంటే 4 అనేది రిపీట్ కావట్లేదు, 6 రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ దిస్ డెసిమల్ పార్ట్ 1 డిజిట్ ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్ బట్ 1 డిజిట్ ఈజ్ రిపీటింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ 0.98 బార్ 9 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఓన్లీ 8 ఈజ్ రిపీటింగ్. ఇన్ 4.7428 బార్ 7 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 4 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 2 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఓన్లీ 8 ఈజ్ రిపీటింగ్. అంటే ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నంబర్ in this decimal part some digits are not repeating. 7 is not repeating, 4 is not repeating, 2 is not repeating, only 1 digit is repeating. So it is called mixed recurring decimal. Observe 12.46 bar. Here 4 is not repeating, only 6 is repeating. Observe 13.7846 bar. 7 is not repeating, 8 is not repeating, only 4, 6 is repeating. Observe 19.8547. 8 is not repeating, 5 is not repeating, 4 is not repeating, only 7 is repeating. And if in a decimal number the decimal part digits, in a decimal part digits some are repeating and some are non-repeating, then it is called mixed recurring decimal. If in a decimal part some digits are repeating and some digits are non-repeating, then it is called mixed recurring decimal. What is pure recurring decimal? If in a decimal number all digits are repeating. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని నంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకే ఒక నెంబర్ ఉంది, అదంతా రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకటే ఉంది, అదంతా రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒకే ఒక నెంబర్ ఉంది, అదంతా రిపీట్ అవుతుంది. హియర్ 2 digits are there in a decimal part, all 2 numbers are repeating. Here 2 digits are there in decimal part, all 2 digits are repeating. Here 3 digits are there in decimal part, all 3 digits are repeating. If all digits in a decimal part are repeating, if all digits in a decimal part are repeating, if all digits in a decimal part are repeating,
then it is called pure recurring decimal. So my dear students, today I explained about terminating decimal and non-terminating decimal. I hope you clearly understood the difference between terminating decimal and non-terminating decimal, and I hope you can give more examples about terminating decimal and non-terminating decimal, and you can easily identify terminating decimals and non-terminating decimals. Terminating decimal అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఫైనైట్ డిజిట్స్ ఉంటేది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఇన్ఫైనైట్ డిజిట్స్ ఉంటేది నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ టూ టైప్స్, ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్, మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ కూడా రిపీట్ అయిపోతే అది ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. అలా కాకుండా డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవి, కొన్ని రిపీట్ కాకపోతే అది మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్. దట్స్ ఆల్. Today I explained about the definition of terminating decimal and the definition of non-terminating decimal. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే ఏంటి, నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే ఏంటి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. మళ్ళీ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ టూ టైప్స్, ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్స్, మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్. ఈ టాపిక్ అంతటిని కూడా బాగా మీరు డెఫినేషన్స్ రాసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఇవ్వండి, బాగా డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ రాశాను కదండి, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇంకొన్ని క్రియేట్ చేయండి, క్రియేట్ చేసి బాగా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో టుడే వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుడే, what do I explain today? Today I explained about terminating decimal, non-terminating decimal. Non-terminating decimals are classified into two types, pure recurring decimal and mixed recurring decimal. Okay students, బాగా నేర్చుకోండి, దాన్ని బాగా చదువుకోండి. ఓకేమా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.